kalah atas Arema FC. Berikut kata cuat Peter Egdehuistra dan pemain Borneo, Hendro. Ya, serangan di Atlanta Presscon dari laga final Piala Presiden 2024 yang terakhir untuk kemenangan Arema sudah hadir mewakili Borneo FC Samarinda, ada Coach Peter dan juga Hendro Siswanto sudah mengeluarkan dari pemain. Teman-teman mungkin kembali ingatkan untuk mematikan alat komunikasi HT mungkin dan juga saya dulu ponselnya supaya tidak mengganggu jalannya Presscon. Yang bertanya silakan sebutkan nama dan sosial media sebelum saya beri kesempatan untuk bertanya. Coach, can you explain your opinion about your games today? Yeah, first of all, selamat malam. It's a long time after the last whistle of the referee, but we're still here, so that's good. I would like first to congratulate everybody at Arema for winning the Piala President. We were close. Penalties is always a little bit of a downer if you lose it. It's good if you win it, but yeah, today both teams were very close together. Not good football, typical, I think, final football. We have to play better than we did today, but we fight hard and we come back into the game. We play with 10 men. I would like to say something about that later. First, let's translate a little bit. Oke, selamat malam semua. Mengenai pertandingan hari ini, Coach Peter bicara. Mungkin tadi agak sedikit nunggu lama setelah peluit akhir tentang pertandingan tadi. Mungkin untuk tidak bermain yang menarik karena mungkin khususnya final, sangat sangat untuk lawannya itu sangat sengit. Kemudian juga banyak kejadian yang di mana ada clash, ada keputusan wasit, itu normal di final. Terus yang terpenting Borneo ingin lebih baik dari hari ini. Mungkin hari ini bukan performa yang terbaik, jadi kedepannya ingin lebih dari ini. Okay, then I would like to say something about a few important moments in this game. I think for Indonesian football it's very important to realize that if you introduce the VAR, that you have to provide the VAR and especially the referee also with good video material. I was behind the referee when he had to make a decision. I don't blame the referee, I blame the VAR by not giving him the right pictures. If you want to give a red card for Lulipali, okay, no problem. But show him the whole picture. Because after that, William kicked him, and that was dark red. But they don't show it to the referee. So, if you do it like that, you have the fine, but you still manipulate football. And that's what's happening today. So it's very important that everybody realizes that only VAR is not enough. You have to give the right video also to the referee to make the right decision. Mungkin Coach Peter sedikit mengomentari tentang kejadian VAR hari ini. Mungkin kita sama-sama lihat ketika di televisi mungkin beberapa momen ada yang di-cut, tidak keseluruhannya ditampilkan, dan yang terjadi mungkin hanya diulang-ulang saja di replaynya, nggak seperti VAR pada umumnya. Ini penting untuk gimana caranya masyarakat tahu dan kita juga saling belajar. Mungkin kalau bisa ditambah sedikit waktunya pada kejadian tadi Lulipali menekel, itu ada pemain Arema William yang ada gerakan kolostro itu nendang Lulipali. Itu sangat disayangkan pada momen itu di-cut. And the last thing I want to say is that I'm proud of my team, proud of Borneo. Pre-season, everybody worked very hard, played good games, unbeaten in the Piala. So I think we have a lot of confidence going into the Liga season, and yeah, we're ready to play, to go to the league and
focused, and I have a lot of confidence in the team we have, and it will be a good season. Mungkin mengenai pre-season ini, Borneo mungkin suatu kebanggaan, suatu bangga juga sampai saat ini masih belum terkalahkan sampai final, walaupun di final kita kalah adu penalti. Terus juga lebih percaya diri untuk menatap musim depan, karena penampilan Borneo yang semakin hari semakin progres. Ya, kita siap untuk musim selanjutnya. Oke, untuk Hendro mungkin pertanyaan yang sama terkait bagaimana komentar terhadap jalan pertandingan. Ya, seperti yang kalian mengerti, ini adalah pertandingan yang sangat sengit. Ya, saya mengucapkan juga selamat pada Arema karena juara yang keempat kali. Tapi ini juga pre-season, jadi saya berharap kedepannya Borneo juga bisa bersaing di papan atas di liga nanti. Oke, silakan. Pertanyaan. Silakan masuk. Langsung BD dari Kompas TV untuk coach. Dengan turnamen ini evaluasi seperti apa yang disiapkan untuk liga nanti, dan apakah masih perlu nambah pemain, mungkin kuota pemain asing atau pemain lokal sendiri mau ditambah atau bagaimana? Terima kasih. Yeah, I more or less answered that already. I'm very satisfied what we did in training. Condition, fitness is good at the moment. The new players fit in very quickly. So we had some good games. We could play, and that's the advantage of Piala President. That you play good hard games. That's good. And I'm quite satisfied. We have 2 more players to come, so we will only get stronger, I think. So that's a good thing to look forward to. And what I said already before, we're ready to play the Liga. Let it come. Let the games begin. Oke, untuk adanya Piala Presiden ini mungkin sangat membantu sekali untuk persiapan tim Borneo-nya. Kita sudah latihan dan progres pemain, kemudian juga ada uji coba, ada game di Piala Presidennya. Kemudian juga kita ada beberapa pemain yang akan gabung nanti, terutama pemain asing. Mungkin itu nanti akan menjadi tambahan kekuatan dari Borneo sendiri. Silakan. Pertanyaan kedua. You have played in the AFF Club Championship for the next season. So, what's the preparation of playing for the tournament? Yeah, first of all, of course, everybody has to get fit. We have a little bit advantage because we had very short holidays, so all the players that were here last year, they were still quite fit from last season. So we could again grow that in the first 4 or 5 weeks of this pre-season. We combined it with the games in the Piala President, and our first game will be against Lion City Sailors. So it's a new dimension. I think it's nice. It's good for the club Borneo. It's good for Southeast Asian football that this AFF division. Any target coach for the tournament? Well, we try to go as far as possible, of course. We always have the ambition. The first game against Lion City will be a good measure to see what our level is. I think it's quite good, but that's also a good thing about a league like this. You get extra competition, you get different teams, different countries where you play against. So very good for experience of the players. Yang pertama mungkin gimana caranya pemain Borneo tetap fit, tetap kondisi bugar, persiapan untuk nanti yang di Piala AFF. Kemudian dengan adanya Borneo main di AFF ini memang sangat bagus sekali untuk pengalaman pemain, kemudian juga untuk Borneo itu sendiri, dan yang pastinya mungkin ini sangat bagus karena kita nanti ketemu tim-tim dari AFF yang notabene bisa dibilang tim top lah dari berbagai negara. Itu sangat bagus untuk kita. Terus mengenai target, ya pastinya pelatih juga bicara gimana